ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ electric charge ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Electric charge is a basic property or inherent property ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Inherent property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. It is the definition or meaning of electric charge. ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ electric charge ಅಂದ್ರೆ what is the origin of electric charge means it is origin from atom only, because atom is made up of three fundamental particles: proton, neutron, electron. So we will be discussing in that in the next slide. So ಎರಡು ತರ charges ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ. One is positive charge, occurs when there is a loss of electron. Another one is negative charge, occurs when there is a gain of electron. So SI unit of charge is coulomb. A simple apparatus to detect charge on body is gold leaf electroscope. So it is the diagram of gold leaf electroscope. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಏನು ಚಾರ್ಜಿನ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಚಾರ್ಜಿನ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಸ್ ಯು ನೋ, each and every matter is made up of tiny particles called atom. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ಆಟಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೈನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟಮ್. ಅಗೇನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್: electrons, protons and neutrons. These three fundamental particles constitute an atom. So how they are situated in the atom? Protons and the neutrons. Protons and neutrons situated at center of an atom called nucleus. That's why combinedly they are called as nucleons. So proton ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So nucleons ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? They situated at the center of the atom. So what about electron? Electrons revolving around the nucleus in a definite circular path, that is called as orbit. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ? ಪ್ರೋಟಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, electron carries negative charge. So what about neutron? Neutron is zero charge. It is neutral in nature. It does not carry any charge. So idanna one by one ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. So charge on electron, charge on one electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So mass of the electron ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ? What is the mass of electron? Electron has its own mass because it is a particle. So it has mass of 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. It is the smallest unit of charge. So electron charge is the smallest unit of charge. It carries negative charge. Its symbol is E. E ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ minus charge ಬರೆದ್ರೆ it is a symbol of electron which carries charge of minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So what is coulomb here? Charge is measured in the unit called coulomb.
SI unit of charge is coulomb. Its symbol is capital C. So it is all about the charge of electron. So what about charge of proton, which carries positive charge? So charge on the proton is same as charge on electron with positive sign. Numerical value is same, but sign is positive. So charge of proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb only. Mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. So charge of proton is the smallest unit of positive charge. Its symbol is P plus. P ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ positive sign ಹಾಕಿದ್ರೆ it is the symbol of proton with charge 1.6 into 10 to the power 19 coulomb. So what are the some main points we have to remember? Charge cannot be massless. Without mass, there is no charge. Like charges repel each other, unlike charges attract each other. That means like charges means positive, positive or negative, negative. So among like charges or between like charges, we will see repulsion. Between opposite charges, positive, negative, there will be attraction. Opposite charged particles get attract each other. Neutral atom have equal number of protons and electrons. So when the atom neutral ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ equal number of protons ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ equal number of electrons ಇರುತ್ತೆ. That means equal number of positive charge and equal number of negative charge. Then that atom will have neutral charge. Then how atom will become positively charged? If we remove electrons from an atom, it becomes positively charged. When you remove an electron from an atom, it will have positive charge. ಒಂದು electron ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ atom ಇಂದ, it will carry one positive charge. So electron ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ atoms become positively charged because they will become electron deficient species. That's why they will carry positive charge. Negative charged species ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ? If we add electrons to atom, it becomes negatively charged. So neutral atom ಗೆ ನಾವು electron ಅನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ it will carry negative charge because it will have excess of electron. Extra electron ಇರೋದ್ರಿಂದ it will carry net negative charge. ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ charges can be manipulated by process like rubbing, conduction, induction, photoelectric emission, thermionic emission. So we can manipulate or we can alter the charges by rubbing, conduction, induction, photoelectric emission and thermionic emission. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೆನ್? ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. Electric charge which can be positive or negative charge. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ, there are two types of charges. Positive charge, how it is occurred? It is occurs when there is a loss of electron. Electron ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ that there will be the creation of positive charge. Electron ಅನ್ನ add ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ
there will be the creation of negative charge. So electron deficient species will have positive charge. Electron rich species will have negative charge. So negative charge occurs when there is a gain of electron. So as I told you, unlike charges get attract each other. So unlike charge ನಡುವೆ attraction ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಡುವೆ attraction ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಪೆಲ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ so a simple apparatus to detect the charge on a body is gold leaf electroscope. This is the diagram of gold leaf electroscope. So it is all about some basic things regarding electric charge. So as I told you already, like charges, that means positive positive or negative negative charges repel each other. Example andre, so here you can see the diagram. If two balloons are charged in the same way, both positive positive or negative negative, they will repel each other. Illi nodi, here you can see two balloons, both are positively charged. So one side ಏನಿದೆ positively charged ಇದೆ, that's why they will repel each other. But when it comes to this block and this balloon, they have opposite charges. That's why they attract each other. So ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಲೂನ್ ನಡುವೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಬಲೂನ್ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಲೂನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಈ ಸೈಡು, ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಹೌ ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ towards scale. Piece of papers attracting towards this scale, they are being attracted. The charged scale attracts small piece of paper. The reason behind this phenomena is explained as when electric charge get accumulated over the scale, it induced the opposite charge over the paper and hence paper get attracted towards the scale. This attraction between the charges creates electric field when exert a force on other charge within the field. This property which differentiate the two kinds of charges called polarity of charges. Polarity means it may be positive charge or negative charge. So ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ polarity of charge decide ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, piece of paper being attracted towards the scale. So charges accumulated over the surface of the scale due to rubbing or friction. Charges got accumulated. So these charges attract the piece of papers. So avaga, when there is attraction means both charges should have opposite polarity. So scale ಮೇಲೆ accumulate ಆದಂತ charge negative ಆಗಿದ್ರೆ, so piece of papers will have positive charge. Suppose scale ಮೇಲೆ positive charge ಇದ್ರೆ, piece of papers will have negative charge. So negative positive ನಡುವೆ ಅಥವಾ positive negative ನಡುವೆ attraction ಇರುತ್ತೆ. That means unlike charges get attract each other, like charges get repel each other.